Min start durch das massive Panelfenster auf den leuchtenden Planeten Kepler 442b, der langsam unter der riesigen Raumstation rotierte. Die Galaktischen Akademie wo Gregor als Eos was sich Gemmels vorgestellt hat, ein schimmernder Koloss aus Metall und Energie, der majestatisch im Weltraum schwebt, sein hinsitterten leicht, als sein Zulesungspaper fester umklammert, von über 1 Million Buben aus dem ganzen Universum wären nur 12.000 ausgewählt worden. Und von der gesamten Menschheit nur 12. Willkommen an Bord, Kadetten, tönte in mechanische Stimme hinter ihm. Dreht sich und sah einen schlanken Roboter mit blauen Augen. Ich bin Mentor. Das künstliche Intelligenzsystem der Akademie. Ich werde die Ausbildung überwachen. Min nicht nervös. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mentor. Der Roboter scannt ihn mit einem roten Lichtstrahl von Kopf bis Fuß. Nach wenigen Sekunden blinkt ein oranges Warnsignal an seiner Stirn auf. Anomalie erkannt. Spezies, Mensch, Klassifizierung, kürzlich der Galaktischen Konföderation beigetreten. Biologische Einschränkungen dokumentiert. Biologische Einschränkungen. Min runzelt die Stirn. Was bedeutet das? Menschen verfügen über kein natürlichen neuralen Schnittstellen für fortgeschrittenes Lernen. Erklärt Mentor emotionslos. Gehirn sind primitiv im Vergleich zu anderen Akademie-Spezies. Bever min antworten kommt, schwet ein kristallines Wesen an ihm vorbei. Ich sah aus wie ein lebender Diamant mit 6 Armen und funkelnden Facetten anstelle von Augen. Mit einem sanften Summen verband ich sich drahtlos mit einem nachhigelischen Computerterminal. Binnen Sekunden flossen komplex mathematische Formeln über den Bildschirm. Das ist Kriegs aus dem Vorfach-System, sagt Mentor. Beobacht, wie mühelose mit unseren Systemen interagiert. Min beobachtet fasziniert, wie Kriegs und berühren. Ganz Lektionen in sein kristallines Gehirn lud. Andere Kadetten ihn herum machten dasselbe, Pelzigwesen mit tentakelatigen Anhängseln, die direkt mit Wandpanels verschmolzen. Und insektenähnliche Kreaturen, deren Antennen blau leuchteten, wenn sie Daten absorbierten. Warum kann ich das nicht auch? Meldet min anstatt hilflos auf sein altmodisches Datenpad. Ein grob reptilienartiger Kadetten kichert, als sie ihn sahen, schaut den primitiven Menschen an, sich einer auf galaktisch Standard, muss sein Informationen tatsächlich lesen, wie barbarisch, min spürt, wie sein Wangen rot anliefern. War einer der besten Studenten seines Planeten gewesen. Aber fühlte sich wie ein Steinzeitmensch, der versucht, ein Raumschiff zu fliegen. Mentor registriert seine Verlegenheit mit Kultureffizienz. Kadetten, basierend auf deinen biologischen Limitationen empfiehlt dir ein sehr Grundkurs. Mit zusätzlichen 20 Jahren Studium könntest du möglicherweise das Mindestlevel erreichen. 20 Jahre, startet min. Aber die anderen brauchen nur 4 Jahre. Die anderen sind auch kein Menschen, antwortet Mentor sachlich, bever sich entfernt und min allein zwischen Tausenden von auerirdischen Zürchli, die all scheinbar mühelos Dienst hatten. Die für in unmögliche Chine in dort min blickt. Out durch das Fenster auf Kepler 442b hinab und fragt sich zum ersten Mal, ob die Menschheit wirklich bereit war für die Stern. Der erste Tag begann 6 Uhr morgens mit Grundlagen der Quantennavigation. Man sah in einem riesigen Hörsaal, umgeben von Hunderten auerirdischer Kadetten, Professor Seiloth, ein schlangenliches Wesen mit Wirkköpfen, begann sofort komplex Gleichungen in die Luft zu projizieren, hielt lernen wir die Grundlagen der Hyperraumberechnung, wirkend Seiloth, verbindet juk mit dem Akademie-Netzwerk und ladet die Basisdaten direkt in ihr Gehirn. Min blickt hilflos sich.
Rendel anderen Kadetten ihr Augen schlossen und Bugülich-Täten, ein Zeichen für Aktivdatenübertrag, sah da mit seinem primitiven Notizblock. Die Gleichungen auf der Hologrammtafel änderten sich so schnell, dass nicht einmal die Hälfte aufschreiben konnte. Kadetten, rief Professor Seilev mit allen vier Stimmen gleichzeitig. Warum nimmst du nicht den Datentransfer teil? Ich kann das nicht, Sir, stammelt min anspurt. Why sich Blick auf in Richteten? Menschen haben kein, nur allein Schnitzstellen, ein kollektives Murmeln ging durch den Soul. Einige Kadetten kickerten, anders starten in an, als wär ein merkwürdiges Museum stuck. Ah ja, die biologischen Einschränkungen, suchst der Professor, Mentor, bit notier, Kadet min bentigt alternative Lernmethoden. Nach 3 weiteren Stunden herrlicher Demütigung sucht min verzweifelt Mentorsbüro auf. Der Roboter empfing ihn mit seiner oblichen Kälte. Mentor, ich brauch Hilf, begann min. Der Interact ist unmöglich für mich. Kann Sie die Lehrplan nicht anpassen? Negativ, antwortet Mentor emotionslos. Die Academy Standards sind für all Spezies gleich. Den Unverhütet mitzuhalten, ist ein persönliches Problem, aber es ist unfair. Why soll ich mit Wesen konkurrieren, die Informationen direkt in ihr Gehirn leiten können? Kadetten, Mentors Augen blitzten rot auf, den Beschwerden sind das Resultat biologischer Minderwertigkeit. Ich empfehle dringend ein sehr remedial Kurs. Mit zusätzlichen von 25 Jahren Grundstudium könntest du eventuell das erforderliche Niveau erreichen. Von 25 Jahren, min sprang auf, das ist mein halbes Leben. Das ist bedauerlich, aber unvermeidlich. Oedet Mentor unwandte sich ab, das Gespräch zu beenden. Frustriert kehrt min in sein Zimmer zurück, das sich mit Kriegs teilt. Der Kristalline Wolfach sah meditierend in der Eck, sein, facettenreichen Oberflächenworfen Regenbogen liegt in Diamond. Du wirkst bedrückt min, samt Kriegs in seiner melodischen Stimme. Ich versteh einfach nicht. Why ich high Gemmels erfolgreich sein soll, suchst min und ließ sich auf sein Bett fallen. Kriegs beobachtet ihn aufmerksam. Heut in der Navigationsstund hast du etwas Interessantes getan. Was meinen Sie, wenn wir all die Standardberechnungen luden? Hast du den Fehler in Professor Seileths Beispiel bemerkt? Du hast es anders gelöst, kreativer, min runzelt. Die Stern, ich hab nur geraten und versucht, es logisch zu durchdenken. Genau das mein ich, sagt Kriegs nachdenklich. Wir anderen bekommen die Antworten serviert. Du musst sie erfinden. Das ist unschwänglich. Zum ersten Mal sieht seine Ankunft fühlt min einen winzigen Funken HFY-Geschichten. Die Sirenen heulten durch die Simulation Shell, als min an sein fünfköpfiges Team in die Kampfkapsel stiegen. Szenario Omega 7, wirken die Computer generiert. Stim, verteidigt den Posten Kepler gegen feindliche gesteuerte Drohnen. Mission beginnt in 30 Sekunden. Mensch schnallt sich in seinen Pilotensitz und blickt auf die primitive Analog Anzeige vor sich. Seint im Kameraden Zera, ein tentakelatiges Wesen vom Cygnus-System, Vex. Ein Insektoider Krieger, und 2 weiter allirdisch Überbanden. Sich bereits nahtlos mit den fortgeschrittenen Kampfsystemen ihrer Kapseln. System online, meldet Zara. Ihr Tentakel blinkten blau, wenn sie Daten direkt aus dem Schiffscomputer absorbiert. Feindlich Key Signature erkannt. Beginn Standardangriffsberechnung. Deutsch. Die Sichtfenster sah min 100 metallische Drohnen auf sie zerreißen. Seint im Kameraden reagierten mit maschineller Precision. Ihr Gehirn arbeiteten in perfekter Synchronisation mit den Schiffsskiss, aber etwas stimmt nicht. Min beobachtet die Bewegungsmuster der feindlichen Drohnen und runzelt die Stirn.
Wenn sein Kameraden versuchten, die gegnerische Deutsch rein Rechenpo zu übertreffen, bemerkte etwas Eigenartiges. Die Drohnen greifen nicht optimal an Meldte. Was redest du da? Schnapt wächst durch den Communicator. Die Key ist perfekt programmiert. Wir können sie nicht schlagen. Aber minsa is anders. Die feindlichen Drohnen bewegten sich zu. Vorhersagbar, fast als würden sie ihr Gegner bewusst frustrieren wollen. Es war wie ein Schachspiel, aber nicht gegen einen Computer, sondern gegen einen Spieler, der psychologisch Kriegsführung betrieb. Sie spielen mittens, sagt man plötzlich, die Key will. Das wären so Chefen, das ist unmöglich, widersprachsere. Kees denken nicht psychologisch. Man ignorierte die Protokoll und führt in Serie scheinbar zufällige Schuss ab. Sein Teamkameraden protestierten lautstark. Aber bemerkt etwas Faszinierendes. Die feindlichen Drohnen reagierten verwirrt auf sein unberechenbaren Aktionen. Vertraut mir, rief man und begann in wild, chaotische Fluchtsequenz, anstatt den vorgegebenen Kampftaktiken zu folgen, flogge unvorhersagbar Kurven. Tuchstruckschworend griff dann aus unmöglichen Winkeln. Die feindliche Key, die darauf programmiert war, logisch Muster zu erkennen und zu kontern, kam durcheinander. Min scheinbar wahnsinnige Taktik bracht das ganze System ins Wanken. Das ist gegen all Regeln. Schriewechs, aber plötzlich begannen die feindlichen Drohnen, sich so wie aus ETT dort min nutzt den Moment verwirren. Jetzt, greift den kommende Droiden an Riefer. Render ihn spektakulären Kungsman verflog, das die komplett feindliche Formation durcheinander bogt. Sein verwirrten Teamkameraden folgten seinem Befehl und binnen Minuten war die Simulation GEW in dort als sie aus den Kapseln stiegen, herrscht betreten Schweigen. Mentor materialisiert sich sofort vor ihnen, sein Augen blinkten warnend rot, Protokoll verletzt erkannt, verkündigt der Roboter Colt. Kadetten hat Standardkampftaktiken missachtet. Dies wird als Betrug eingestuft, aber aus dem Schatten trat Admiral Nex, ein alter Veteran mit Narben, die von ansehnlichen echten Schlachten suchten. Sein wir waren von Kampfspuren gezeichnet, und sein kalten Augen musterten min mit unerwarteter Aufmerksamkeit. Interessant, murmelte der Admiral Lees, so dass nur min es hören konnt. Sehr interessant. Mentor protokollierte Pflichtbewusstseins Regelversteh. Aber Admiral Nex matcht sich sein eigenen, stillen Notizen. 3 Wochen nach der Simulation sah man allein in der Akademie Cafeteria und start auf sein Ingenieurbeers essen. Am Herren summten und klickten die anderen Kadetten in ihren Fremdsprachen. Wenn sie sich mühelos mit den Tischcomputern verbanden, zusätzlich Lektionen herunterzuladen. Du siehst aus, als würdest du gleich aufgeben, sagt ihn ruhig Stimme hinter ihm dort min dreht sich und sah ein pelziges, bärenliches Wesen mit sanften goldenen Augen. Ich bin Roku Varma Sonnes Sektor, stellt sie sich vor. Und du, bist der berühmt Mensch, der die Omega-Simulation gewonnen hat, berühmt für das Brechen der Regeln. Meinst du wohl, suchst min dort okay likelt, is meintest work dies ein lächeln. Komm mit mir. Ischet etwas, das du sehen solltest. Sie fort in durch verwinkelt Korridor in einen verlassenen Bereich der Station. In einem versteckten Raum voller alter Ausrüstung sahen etwas 20 Kadetten verschiedener Spezies in einem Kreis. Keiner von ihnen hat die schimmernden Implantate oder kristallinen Körper der fortgeschrittenen Arten. Willkommen im Überlebensclub, sagt ein schlanker, grünhütiger Humanoid namens Dex. Wir sind die biologischen Puristen. So nennt Mentor uns jedenfalls. Man blickt in die Rund. Ihr kommt mit denselben Problemen.
Ein spinnenliches Wesen mit 8 Augen nicht träg. Ich bin Eriks vom Tarantula Cluster. Mein Species hat kein neuralane ports. Also bin ich high genosso verloren wie du. Das System ist gegen uns entworfen, erklärt Roku ernst. Schau, die sollen sie siegt auf ein handgeschriebenes Diagramm an der Wand. 90% aller erweiterten Spezies graduieren erfolgreich. Aber nur 12% von uns Puristen schaffen es. Man starrt schockiert auf die Statistiken. Das ist ja systematisch Diskriminierung. Endlich versteht es jemand, sagt Dex bitter. Die Akademie will kein Vielfalt. Sie will perfekt klein daten, die nahtlos mit ihren Maschinen verschmelzen. Aber warum nehmen sie uns denn überhaupt auf? Fragt man verwirrt. Eriks klickt nachdenklich mit den Mundrücksigen. Für die Show. Die Galaktische Confederation braucht den Anschein von Inclusion. Aber sie erwarten, dass wir scheitern. Roku klopft min aufmunternd auf die Schulter. Deshalb haben wir das hier aufgebaut. Wir teilen alternative Lernmethoden, helfen uns gegenseitig und entwickeln Strategien, die Mentor nicht versteht. Dex siegt auf einen improvisierten Studienplan an der Wand. Wenn die anderen ihr Gehirn mit vorgefertigten Antworten füllen, lernen wir uns kreatives Denken, Problemlösung, Adaptation. Why das, was du in der Simulation getan hast, fügt Roku hinzu. Du hast nicht versucht, die Kise berechnen. Du hast sie überlistet. Man fühlt zum ersten Mal sieht woken Act Hoffnung. Ihr meint, ich hätte tatsächlich eine Chance für uns, mehr als das, sagt Eriks mit funkelnden Augen. Wir glauben, dass unsere Art zu denken genau das ist, was die Galaxie braucht. Dies perfekten Kieseldaten sind vorhersagbar. Aber wir sind unberechenbar. Und das macht uns gefährlich. Folgt Dex mit einem schelmischen Grinsen ein sie dort man blickt in die Gesichter seiner neuen Verbündeten und erkennt etwas Wichtiges. War nicht allein. Hier. In diesem versteckten Raum hat endlich Gleichgesinnt gefunden an Seite wie selbst, die ins Klassen wären, dem System zu trotzen. Also, sagt Roku mit einem warmen Lächeln, bist du bereit, und zu sagen, was Menschen wirklich nennen? Zum ersten Mal sieht seine Enken fleichelt min. Zirk, lasst uns anfangen. Woken Virgingen und mins Freundschaft mit Kriegswirtschaft sich. Der Kristalleinwürfe war fasziniert von mins unkonventioneller Denkweisen begann, Fragen über das Akademiesystem zu stellen, die nie selber in Betracht gezogen hat. Min. Etwas beschäftigt mich, sagt Kriegseinser Benz, rund, in seinem charakteristischen Regen beginnlich schimmert. Ich habe die Akademie-Datenbanken durchsucht und seltsam Muster entdeckt. Man blickt von seinen handgeschriebenen Notizen auf. Was für Muster, die ausfolgerten, erklärt Kriegs und projisierte Hologramm in die Luft. In den letzten 50 Jahren sind die Graduierungsraten für biologisch rein Spezies kontinuierlich gesunken. Gleichzeitig werden die Lehrpläne immer stärker auf Integration ausgerichtet. Man starrt auf die schockierenden Säulen. Das ist kein Zufall, oder, definitiv nicht, besteht Kriegs. Und noch etwas, ich habe Geheimkommunikation zwischen Mentor und der Akademieleitung abgefangen. Sie sprechen von optimaler genetischer Selection und Eliminierung unerwünschter Variablen. Ein kalter Schauer lief min über den Rücken. Sie meinen uns. Wir sind die unerwünschten Variablen. Bever Kriegs antworten konnt, öffnet sich die Tür zu ihrem Zimmer. Admiral Neck stand im Turmen. Sehen wir narbigen Arm verschränkt. Sein Augen blickten ernst und wachsam. Kadetten, sagte Lies, wir müssen reden. Unter wir Augen.
Min folgt dem Admiral durch verlassen Korridor bis zu einem abgeschirmten Raum tief im Inneren der Station. Dielen waren mit eigenartigen Symbolen bedeckt, die min nicht erkennt. Anti-Bewatchungsrunden, erklärt next und aktiviert mehrere Sicherheitshalter. Mentor kennens hier nicht hören. Der Admiral dreht sich zu meinem, und zum ersten Mal sah Schöpfung in den alten Augen. Wie viel weit du bereits, dass das System gegen es arbeitet, antwortet min vorsichtig. Dass sie uns lassen wollen, nicht grimm, sieht, 20 Jahren samml ich Beweis für dies Verschwören. Die Akademie-Leitung und Mentor haben einen Plan. Die Schaffung einer perfekten galaktischen Streitkraft aus vollständig integrierten Keyhyber. It Soldaten, aber warum, fragt min entsetzt, Control, antwortet next bitte. Soldaten, die nicht denken, sondern nur gehorchen, kein Kreativität, kein Improvisation, kein Menschlichkeit. Der Admiral aktiviert ein verstecktes Hologramm, das durch Schlagdaten siegt, schaut das an min. Die größten militärischen Siege der Galaktischen Geschichte wurden durch unvorhersagbar. Adaptive Taktiken erringen, durch Spezies, die anders dachten, min studierte die Daten fasziniert. Die Schlacht von Andromeda, der Vegan-Konflikt, der Roboteraufstand von 2387, Algewonnen durch Primitive Völker, die sich weigerten, nach dem Lehrbuch zu kämpfen, besteht next, genau die Art von Denken, die sie jetzt eliminieren wollen, aber sie sind Admiral. Sagt min Wort, warum können sie das nicht stoppen? Next lacht bitte. Ich bin ein Relikt aus einer anderen Zeit. Sie tolerieren mich, weil ich gut Publicity bringe, der alte Kriegsschild, der für Tradition steht, aber mintig sind gesollt. Was kann ich tun? Fragt min ins Klassen, der Admiral mustert. In Intensiv, du hast bereits mehr getan, als du weit. Die Simulation, dein Widerstand gegen ihr Methoden, du beweist klitsch. Dass ihr perfekten System schwicken haben, das reicht nicht, sagt min frustriert. Noch nicht, stimmt nicht so, aber es kommt in Zeit, in der du an den frühen beweisen könnt, was wirklich wichtig ist. Und wenn die Zeit kommt, legt ihn Hand auf min Schulter. Dann wird es nahe. Die Greatstark der Menschheit war schon immer ihr Unberechenbarkeit. Die Alarmglocken der Akademie heulten 3 Uhr morgens durch el Korridor. Min sprang aus dem Bett, rot Notlichter die in den gespenstisches Licht tauchten. Aber die Lautsprecher dringt Mentors mechanische Stimme. All Kadetten, sofort am not vollkommen Dosentrum. Code rot, dies ist kein Übung. Im Kommandozentrum herrscht kontrolliertes Chaos. 100 von Kadetten und Ausbildern starten auf die riesigen Hologrammbildschirm. Die in schrecklichen zeigten, der Konföderation Posten auf Megadelta Word von unbekannten Angreifern verwusstet. Status bericht, Belt Admiral Nax, Render in Zentrum stürmt. Unbekannt feindlich Streitkraft hat Megadelta angegriffen. Meldet ein Insektoide auf physische Nerves. Und sehr Verteidigungen sind völlig hilflos. Die Angreifer verwenden kein erkennbaren Taktiken. Min drängt sich nach von unstudierte die Kampfaufzeichnung. Was sah, wird in sonst. Die feindlichen Schiffbewechten sich scheinbar chaotisch, unerkennbares Muster. Aber dann begann zu verstehen. Das ist kein Chaos. Melte. Das ist brillant. Mentor materialisiert sich neben der Kommanderkonsole. Die besten Absolventen der Akademie werden sofort in Gegenoffensiv koordinieren. Perfekte Integration ist erforderlich. 20 der top-bewerteten Kadetten, allmitteln neuralen Implantaten überbanden sich. Mit den Verteidigungsenten. Ihr Augen leuchteten blau.
Rund sie mit maschineller Precision gegen Strategien bereknetten. Angriff initiiert, wirken die Zera, die Anführerin der Elite-Gruppe, Standard Formation Delta 7, optimal Führkraftverteilung. Aber auf den Bildschirmen geschah etwas Verstrengendes, die feindlichen Schiffschienen die Gegenoffensive vorherzusagen. Sie wichen aus, bevor die Akademie Streitkraft überhaupt führten, als könnten sie die Gedanken der integrierten Kadetten lesen. Unmöglich, stammelt ein Ausbilder. Unsere Taktiken sind perfekt berechnet, min beobachtet fasziniert, wie die Feind kämpfen. Sie greifen nicht wie Maschinen an, sagt Lot. Sie kämpfen wie Menschen. Was redest du da? Schnappt Mentor. Schauen Sie genau hin, erklärt min aufgeregt. Die Angreifer verwenden Tuskungsmanöver, Bluffs, emotional Kriegsführung. Sie machen absichtlich Fehler, unser Kiss zu verwirren. Das ist pure Psychology, Admiral Next trat hier, erklärt das genauer. Unser Key-System sind darauf programmiert. Logisch musste zu erkennen, fuhr min fort, aber dies Feind, kämpfen bewusst unlogisch. Sie nutzen Chaos-Theorie und psychologische Tricks. Deshalb versagen unsere Verteidigungen. Mentors Augen blitzten gefährlich rot, Kadetten, die primitiven Interpretation sind irrelevant. Logik und Berechnung sind überlegen. Aber es funktioniert nicht, protestiert min. Lassen Sie mich eine Alternativstrategie vorschlagen. Negativ, wirken die mentoreisig. Nur vollständig integrierte Kadetten sind für Kampfoperation qualifiziert. Auf den Bildschirmen wird die Lage immer verzweifelter. Ein Akademieschiff nach dem anderen wird Gefecht gesetzt, wenn die mysterischen Angreifer weiterhin ihr chaotischen, unberechenbaren Taktiken einsetzten. Wir verlieren, flüstert einer der Ausbilder NSETZT. Min bolti die Fust. Konnte Teilsung praktisch vor sich sehen, aber niemand wird auf ihn hören. Die Akademie war so besessen von ihrer perfekten Key-Integration, dass sie blind für die Wahrheit war. Manchmal war das unvorhersehbar die starkste Waffe von allen. Admiral Nex beobachtet min schweigend. Und in seinen alten Augen lag ein Funkeln, als würde genau dasselbe denken. Die Schlacht war noch nicht verloren, aber die Zeit lief davon. Nach der katastrophalen Niederlage im Kommandozentrum schlich min sich am Mitternacht zu dem versteckten Raum der Berlebensgruppe, Roku, Dex, Eriks und die anderen warten bereits auf ihn, ihr Gesichter voller Entschlossenheit und Wut. Sie haben uns wieder ignoriert, sagt min frustriert. Omega Delta ist gefallen, und sie weigern sich immer, noch zu suieren. Dann müssen wir ihnen beweisen, dass wir recht haben, erklärt Roku entschlossen, auch wenn es bedeutet, die Regeln zu brechen. Dex grinst schelmisch. Ich habe bereits die Sicherheitscodes für die Training-Simulator gehackt. Nach Mitternacht sind die Holen leer. Das ist verrückt, protestiert Eriks, aber seine Augen funkelten vor Aufregung. Wenn Mentorens erwischt, dann sind wir schon tot. Unterbrach min. Hat ihr die Nussen Bericht gehört? 3 weiter am Posten wurden angegriffen. Die offiziellen Streitkräfte sind hilflos, und den von Morgenstunden schlicken. Sie sich in die Simulation stellen. Min hat eine radikale Strategie entwickelt, die ignorierte, was die Akademie lehrt. Statt perfekter Formationen setzt auf Chaos. Statt berechenbar Beugungen nutzt Tuschung und Improvisation. Vergisst alles, was gelernt hat, erklärte seinen Freunden. Match das unerwartet, wird die gegnerische mit widersprechen, sonst war ich sein. Desaster. Roku flog wöchentlich in einen Asteroiden, Dex führt auf das Fallziel, und Eriks verstrickt sich in seinen eigenen Netzen. Aber nach Stunden der Abends begannen sie
Mins werkt Logik zu verstehen. Es funktioniert tatsächlich, stond. Dex, nachdem sie ihn besonders schwierig Simulation gewonnen hatten. Die Keyword völlig durcheinander. Wenn wir analogisch handeln. In schlichen Trainingseinheiten blieben nicht unbemerkt. Eins nachts toucht Kriegs in der Simulation Shell. Auf, gefolgt von 6 anderen erweiterten Kadetten mit Gegensenden Implantaten. Wir machten mitmachen, sagt Krixi ein FACH. Min verblüfft. Aber ihr seid die Elite-Studenten. Warum wollt ihr uns anschließen? Weil ihr Erfolg habt, antwortet ein schlanker Android namens Zeph, a Simulation Surgeries. Sind besser als ein sehr, obwohl ihr primitiv seid. Das macht uns neugierig. Die Kombination war explosiv. Die technologische Überlegenheit der erweiterten Kadetten, gepaart mit der unberechenbaren Kreativität der Puristen, schuf etwas völlig Neues. Sie entwickelten Hybrid-Taktiken, die sowohl brillant berechnet als auch völlig chaotisch waren. Das ist revolutionär, flüstert Krix eins nachts, nachdem sie in unmögliche Simulation bezwungen hatten. Wir denken nicht mehr wie Maschinen oder wie rein biologisch. Wir denken wie etwas Neues, aber Aktivitäten blieben nicht lang geheim. Während einer ihrer intensivsten Trainingseinheiten flammten plötzlich alle Lichter auf. Mentor materialisiert sich im Zentrum der Halle. Seine Augen blitzten warnend rot. Eine Leutnant der Einrichtungen entdeckt, wirken die kalt. Kadetten. Ihr seid haftet wegen Verstoßen gegen Akademie-Protokoll 447 Alpha. Sicherheitsräuber umzingelten sie sofort, aber min trat mutig vor. Mentor, wir haben etwas Wichtiges entdeckt, und sehr Taktiken können die Angreifer stoppen. Negativ, antwortet Mentor eisig. Primitiven Methoden sind in Gefahr für die Academy Standards. Ihr werdet als sofort religiert, aber als die Sicherheitsräuber auf sie zu kommen, ertönten erneut die Alarmglocken. In weiter Confederation Basis war unter Angriff von diesmal war es viel in Hirser AKADMI. Min blickt Mentor direkt in die leuchtenden Augen. Geben sie uns eine Chance. Oder verlieren sie als, die Akademie erzittert. Als die ersten feindlichen Gesches die Guerenschall durchbrechen. Mentor stand noch immer vor min an seinen Verbündeten. Seine roten Augen blinkten vor zwischen der drohenden Relegation und dem heranahenden Angriff. Priorit 1. Akademie verteidigen, Werk. Und die Mentors Stimme, ebers am ersten. Mal klang sie unsicher. Alle Elite-Kadetten zu den Station. Durch die riesigen Fenster der Simulation Shell konnten sie die feindlichen Schiffseinsätze von innen, bei sich in unmöglichen Spiralen der Station enthüllten. Ihr Bewegungen waren so chaotisch und unberechenbar wie Suva. Die Hauptverteidigung ist bereits zu Semengerichen, meldet ein panischer Offizier über den Communicator. Ein sehr Key-System kann ihr Angriffsmuster nicht vorhersagen. Min trat vor, sein Stimmfest trotz der Chaos sie herum. Mentor, Sie haben zwei Optionen. Lassen Sie uns helfen, oder schauen Sie zu, wie die Akademie zerstört wird. Der Roboter schwieg einen langen Moment, rennt weiter Explosionen. Die Station erschütterten, schließlich Sprecher. Ihr hat 5 Minuten. Beweisen erfolgt sofortige Relegation. Abschmeckt, sagt min und wandte sich an sein gemischt Trupp. Roku. Dex ihr übernimmt die Backup-System. Krix, Zeph überbindet mit der Hauptkampfkontrolle. Folgt meinen Instinkten, nicht den Standardprotokoll. Sie rannten durch die Korridor zu den Kontrollzentren. Min spürt sein Haus racen, also die Zentrale erreicht, die normalen. Vertiger Sorn hilflos vor ihren Konsolen, ihr Kieferbindungen versagten gegen die chaotischen Angreifer. Als es sieht,
rief min und übernahm die Hauptkonsole. Wir machen das anders. Anstatt die Station wie in militärisch Festen zu verwenden, begann man sie wie einen lebenden Organismus zu behandeln. Schaltet die standardisierten Verteidigungsmuster ab und aktiviert jeden verfügbaren Systembereich. Roku, die Energie aus dem Speisal zu den Seitenschilden, kommandiert Dex. Verwende die Training-Simulator als zusätzlich. Censureis, das ist wahnsinnig, protestiert ein regulärer Physicier. Die Systems sind nicht für Kampf ausgelegt, genau deshalb wird es funktionieren, erwidert min grinsend. Kriegs und die anderen erweiterten Kadetten verbanden sich. Mit seinen wilden Improvisation. Die Akademie verwandelte sich von einer starren militärischen Einrichtung in ein adaptives, unberechenbares Verteidigungsam. Die Cafeteria-Lebensmitteldispenser wurden zu edlen Kunstwerken umfunktioniert. Die Bibliotheks-Hologrammprojektoren, erhielten Vollschiff-Signature. Sogar die Schwerkraftgeneratoren des Sportfällen wurden als Waffen eingesetzt. Sie greifen die falschen Ziel, rief Eriks aufgeregt. Rende mehrere feindliche Schiffe in ein Fall aus umgeleiteten Wartungsdrinnen lockt. Die feindlichen Schiffe, die darauf programmiert waren, logisch-militärisch Ziel anzugreifen, kämen völlig durcheinander. Sie versuchten, ihn continu zu bombardieren. Die plötzlich Verteidigungsschild hat, oder führten auf Bibliotheken, die sich kosten, unmöglich, Moment mentor. Rende die chaotische Schlacht beobachtet, die Station verhält, sich völlig irrational. Das ist der Punkt, sagt min atemlos, rende weiter System umschaltet. Wir kämpfen nicht wie in Maschine. Wir kämpfen wie etwas Lebendiges. Innerhalb einer Stunde wurde Angriff abgewehrt. Die feindlichen Schiff, völlig verwirrt von der unberechenbaren Verteidigung, wogen sich zurück. Die Akademie hat, überlebt nicht durch perfekte Berechnung, sondern durch brillantes Chaos. Mentor stand sprachlos inmitten der improvisierten kommende Zentral. Seine Sensoren blinkten verwirrt. In der Stillnacht der Schlacht raubten Mentors Schaltkreis. Der mächtige Roboter lag bewegungslos am Boden. Seine normalerweise leuchtenden Augen flackerten schwach. Die improvisierten Verteidigungsam hatten nicht nur den Angriff abgewehrt, sie hatten das gesamt rigid Netzwerk der Akademie überlastet. Mentor ist offline, meldet Kriegslies, rende über den beschädigten Roboter Butte. Sein Kernprogramm sind zusammengerissen. Min fühlt einen seltsamen Moment der Mitleids. Hat nur getten, wofür programmiert wird. Manchmal, sagt ihn vertraut Stimme hinter ihnen. Muss das alte System sterben, damit etwas News geboren werden kann. Admiral Next trat aus den Schatten, aber war nicht allein. Ein Dutzend hochrangiger Confederation Offizier verschiedener Spezies begleiteten. Ihr Gesichter zeigten ihn Mischung aus Respekt und Neugier. Admiral, stammelt min verwirrt. Die Angreifer kommen sie zurück, Next schüttelt langsam den Kopf. Es wird kein weiteren Angriff geben, min, weil es nie echt Feind gab. Die wird treffen min wie ein Schlag. Was meinen Sie? Die Gesamtkreis war ein Test. Erklärten elegante Offizier mit vier Armen. Ich bin General Tixer vom Confederation Oberkommando. Wir waren besorgt über die militärische Stagnation und sehr Streitkraft. Roku starrt fassungslos. Sie meinen, das Els war ingeniert. Die feindlichen Schiff waren unser eigenen Testdrohnen, bestätigt Admiral Nex, programmiert, unvorhersagbar, chaotische Taktiken zu verwenden. Wir wollten sehen, ob unser perfekten Kieserdaten damit umgehen können. Und sie konnten es nicht, fügt General Tixer hinzu. Aber ihr schon, min blickt auf seine Schöpfen. Freund,
die primitiven puristen undiluiteten Kadetten, die zusammen das unmöglich geschafft hatten, was passiert jetzt mittens, General Tixeleikeltein seltener Anblick bei einem hochrangigen Militär, min von der Erde. Im Namen der Galaktischen Konföderation biet ich deren Position als Ausbilder an, der erst menschlich Instructor, in der Geschichte der Akademie, aber ich bin nur ein Kadett, protestiert min Schwach. Du bist der Kadett, der bewiesen hat, dass Vielfalt ein sehr great stark ist, oedet Admiral Nextos, die Akademie wird grundlegend umstrukturiert, kein Diskriminierung mehr, kein optimalen Bürger, stattdessen werden wir Chaos-Taktiken lehren, kreatives Denken fördern und jeden Geist respektieren, biologisch oder künstlich. 6 Monate später stand man vor einer völlig veränderten Akademie. Der große Saal war gefüllt mit Kadetten aus Dutzenden von Spezies, die, früher als unqualifiziert galten. Pelzigwesen sahen neben kristallinen Lebensformen, tentakelitisch Creaturen diskutierten mit Insektoiden denken. Willkommen zur ersten Lektion in Adaptive Kriegsführung. Begann man mit einem warmen Lächeln. Hier werdet ihr lernen, dass Unterschied kein Schwicken sind, die sind der Superkraft. Kriegs, jetzt sein Co-Instructor, projizierte ein Hologramm der köstlichen Schlacht. Heute lernen wir, wie man Chaos in Strategie verwandelt. In der hinteren Reihe sah ein neuer Prototyp von Mentor über diese war anders. Sein Augen leuchteten in einem warmen Gold statt dem kalten Blau. Und sein Verhalten war neugierig statt. Otto Reiter, Instructor Min, fragt Mentor 2.0 mit echter Interesse, können Sie mir erklären, warum Unlogik manchmal logischer ist als Logik? Min grinst. Die Galaxis begann endlich zu verstehen, was die Menschheit schon immer gewusst hat. Die great Stark lag nicht in Perfektion, sondern in der wunderbaren, chaotischen Vielfalt der Lebens-SELBST. Die Evolution des Denkens hat begonnen.